Hallelujah, hallelujah. Eda nyankopon ase. Eda Awurade ase wonde so mpemprenso a oni aba bedi ni yesambre yi. Ejidefo ni nara bibia wo biara. Mepese woni be ya adwene ba ko honam ba ko na sambre yi yede nyankopon na ase ebe ma no. Ewo Yesu Kristo din mu yeda Awurade ase. Yeda Awurade ase sambre yi. Nyama wo kronkron ayebi ede amayen. Sambre yare kodi wo ya eba yi. Ode ankan ohun yen feche ne e kan no ende on kan ti asefo ho. Awurade adom ye sambre dia bi wona da nyankopon ase Awurade da wase Awurade da wase yeda wase yeda wase. Nyama wo kronkron beje wo na ase sambre Awurade da wase ye peja wo din eye wo kehye. Father, we thank you, we bless your holy name. The Awurade ase. Baby a wo biara peja wo nsa da nyankopon ase se wo da honum se wo tikamu se wo na baby biara da nyankopon ase. And danyami ase TSC for ye kambom sorry nara ye danyankopon ase. Ama se sambre yare ba ye ankame no mie no nyankopon etwitwa agye wagye fi musuo ni esan biare mu wagye oman Ghana wagye obi biara ye danyankopon ase. Awurade ye pejao eye okase ye da wase ohun kronkron ye da wase. Oh, kronkron ye da wase. Father, we thank you. Awurade ye da wase o ye da wase ye da wase ye da wase. Nyamo kronkron me da wase sambre. Awurade me da wase mo man Ghana. Awurade me da wase man sorry ni nara. Awurade me da wase man doctors ni nara. Awurade me da wase mo man peni ni nara. Awurade me da wase me wiase afane ni nara. Ye da nyankopon wase sambre wo de wa ya mayen. Ye bibi biara ni hwa ye ntumi enye. Ansa ne betumi ati se hu kronkron eka hu sambre ana ye bompa ye de mo man Ghana senya mo kronkron bra oman yi mo ye bompa ye de ma sofo ni nara senya mo kronkron sofo mobo ye bompa ye de ma doctors ni nara se nyamo kronkron be hu doctors mobo ye bompa ye ma adwumayefo ni nara omo market center be biara drivers ni nara Awurade ye bompa ye de ma senya me tumi ni na won den sembra oman yi so Awurade oman Ghana yare sambre yare kodi ewo ni nipa eko na so nyankopon ye bowudin dia na nyama ni nara ayedin ye bowudin na asochi ayedin ye bowudin na yare no eko ewo Yesu Kristo din mo obi biara peja ne nshane ye bompa ye sambre Awurade ye bompa se wutumi ni wa honden ewo Jesus Christ din mo ewo Jesus Christ udimo ewo Jesus Christ udimo ewo Jesus Christ udimo nyamu konko sanwa ya safuimo nyamu konko sanwa wa safuimo nyamu konko sanwa bebi biara ewo Jesus Christ udimo ewo Jesus Christ udimo Awurade ye dawasi ewo Yesu Kristo dimo ni bompa ye peja wonsa na woni mintu sanwe udimo na yedi kuni asafu ye huwa udimuna yedi kuni asafu ye huwa unimintu se ujumani nara dawasi asafu yewa nyamye udimuna oyedinkuni asafu yewa obidumye udimuna yedinkuni asafuye huwa esese yeda awa sio esese yeda awa sinyamye esese yeda awa sio esese yeda awasi obi biara sambre udu hu hye dwumedie yi mu nyamu kronkron enhyirawo na me hye obi biara nkran se Awurade emma ne yeso chen yen emma yeso na emom nyamu kronkron pese ohun ne mma
etinia aba oman Ghana so no sambre na Nyankopɔn pese ohu egidifoɔ opese omom hu omode omakoma ya den ama no enti sambre yi mema sa yare we enka wo nhye bebi biara wo biara no ye de Nyankopɔn asɛm ebebrewo bebi biara wo biara Nyame asɛm ebrewo wo mpa no so se wo tikem Nyame asɛm ebrewo se wo nam hifa Nyankopɔn asɛm ebrewo wo nyama Kristo enti sambre ma wa bemu mbu na mom fa wakoma emma Nyame na after this COVID-19 no Nyame okoko be yi nimba na wo ka ho bi ewo Yesu di mo men se emre no me de me ye John a me be prapra kwa animu na nia ode asempa nankasa eba no onam kwan so a oba enti pese usuti asebe bia wo bia na ye bom paye erade da wose ye de nipa oba ye pani ode asam no eba no Nyame okronkron ma asam no fi wo Kristo na nka akoma no na mbubu akoma biara asori na tutu ahohom boni biara asam no empagya yen asam no enhye yeden ewo Yesu Kristo dimo amen sambre mefre ye papa ye reverend osanso ye district secretary ode Nyankopɔn asem a ehwiam eba na menso ne fi bebia wote no tena ho no ma na te Nyankopɔn asem na asem no ebegye wo ewo Yesu dimo amen ti sambre befre na ye papa Reverend Joseph Obri a oba sambre no de Nyankopɔn asem aba amen. Praise the Lord. Minua Nyankopɔn hyira wo bebree. Yes, emre a etisei na esese ye mranche ni nketesia yemfa ye ho entwiri Onyankopɔn because emra ye womu eye emre boni na enya ade a sa emre emu badwo ana ebeba fom na mo Bible akire yen se suro na ebekɔ enti se ye ganu mpo antumi ngina no a na omumre mpo no na emu ye mre na sesei yabra apeyi na se woni nyame a woni bambofo a because nkyerɛkyerɛmu ana hwehwɛmu ama yahu se eduro bia ne wo a etumi sa yabra no gese ne ewo wan kasa wo mu ne Onyankopɔn edi ahyɛ wo mu a ɛyɛ wo nkwamboa no enu pɛ na betumi akunsa yabra no na kyese gese nyame gese Nyankopɔn ne odi ahyɛ wo mu no enu na betumi edi sa yabra so na enu ene Onyankopɔn asɛm no ɛnɛ yɛda Nyankopɔn ase mi nyame akoa mi di Onyankopɔn asɛm ɛbrɛwo free 12 Apostles Church Accra District ne abeyi na kwawro bebre so na yedi Onyankopɔn asɛm no ɛma Nyankopɔn ma eni dwasifo nyina enti ne nyame bɛyɛ bia ye efisɛ ɔno waka kyerɛ yɛn sɛ ne ɛnhyɛ ɔno Nyankopɔn ɛnom nyam no ɔma ho kwan na sa adekro no esi ɛwɔ yabrabɔ mu enti ne nyame bɛma ho kwan wɔ yabrabɔ mu bia no the end of it might glorify him. So we thank him for everything and we know that we are passing through. There is not our end. This shall never terminate us, but we are just passing through to give a glorious testimony to our God. And I pray that you will also be part of that group. May God richly bless you. I am Reverend Joseph Obli Adefiu. I come to the doorsteps of your heart with the truth of God, with the living word, with the power and anointed word of God, that will change and bring you to that expected end that God who created you has planned for you before even the creation of the world. And now asema yadi Emma Nyankopɔn nam hu konkon so a ori fa me so edi Emma wonu sɛ osi Onyankopɔn adwin a odi ahinta no wadane edi. The revelation of God mysterious plan. The revelation of God mysterious plan through Jesus Christ. And nam Yesu Christo so no Onyankopɔn adwemu po a odi sie abodi nyina tumi nyina abofo nyina susu kyese otamfo ni obonsam kyese ni gang ni nyina no
nyama omu nim na omu adwen endru ho omu hyehyɛ omu susuye su endru ho no onyankopɔn ɛda ne di onyankopɔn ɛda ne di na saa onyankopɔn adwumpɔ na ɔde hinta abɔde nyinaa no enne ne hu nkonkron no bɛda ne di ɛdi akyerɛ yɛn. And I am so pleased that you are part of that plan of God. Amen. We are taking this from the Ephesians, Paul epistle to the Ephesians, chapter 1. We want to read from verse 3 to 10. Then we shall jump to 19 to 22. Praise God. It says, praise be to, that is Ephesians chapter 1. From verse 3. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Now, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight, in love. Praise God. Now 5, it says that he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Hallelujah. Yebeto aso na mamifa nchichimu kakra embreu enne de inshiranka onyankopon osi onyankopon edi sunsumu inshira amayen yana yafa Kristo se ye kra aginkwa no onyankopon ahihye sunsumu inshira bi amaye ewo osurusuru hoton na sa sunsumu inshira no enumu na yanya gyina bi ewo onyankopon anim nanka otamfo na owie a nipa efre ni gyina bi no na onim. Hallelujah. Now before I come to explain this, let's go back to Genesis chapter 3 verse 22 to 23. Genesis chapter 3 22 to 23. That will bring meaning to what we read from Ephesians chapter 1. Hallelujah. Yenina yenim ye nana Adam ni Eve ni esi ebra onyankopon ebo won a nyankopon di nkwamra ema won a omantumi endi so na omubu onyankopon mra no so na enam so na boni ayeden ebaye na boni na edi owo yeden so ayeden ebaye enti ebra omuye boni no asodin disobedient to God's command is sin, and the result of sin is what? Death. Enti ebra omuye boni no Nyankopon ka che onse omukodi a omubewu ampa nso omuwuye. Hallelujah. Na bibisiye na ne asiye no na me pese ye nyina ye hu. Now when you look at chapter 3 verse 22, Genesis chapter 3 verse 22, the Bible reads, and the Lord God said, the man has become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed, man must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Sa emre eye emre a nipa ensase esi ewo yabrabo mu eye emre a onyankopon obo nipa no opamu nipa afri nanim. And if the presence of God is the source of life and you have been banished from his presence, then you are really dead. Hallelujah. Enti ebra nipa ye boni no ni otamfo ehwehwa ne se obetwe nipa afri nyankopon hu na he was able to succeed. Odada nipa ye boni no nyankopon oni boni ntra enti boni sumi entra ewo nanim na onyankopon oyeti asenyame enti ensese ade a ewu no entra ewo nyame ana enda nyame enim. So
man became sin and was dead before God. So God has to what? Package man and throw him out of his presence. So that was the victory that the enemy won over mankind. And told him, say, or the because Nyankopon is a God of justice. So don't do it. If you do it, this is what will happen. And God has fulfilled his justice. Hallelujah. So otamfo oye odadafo oyufunu osefo no ni sa eka nipa na onim se ni sa kanipa forever. Who saraba konsi kibrahande. But glory be to God that there's something about God that Satan didn't know. And that thing about God is grace. The grace of God. Adia emfata onyankopon betumi aya amawo. Na onyankopon God combine grace and justice. Hallelujah. And na odichi yen. Amen. Enti ne asiye ne se ebra nyame opam onipa efri nenim no na otamfo a obedada nipa no onim se odi nipa nyina aba ewieye na sa na ebra nyankopon ya we nyina no na onyankopon ahihye ogie ama nipa atu ho a ansa na nipa ahwi ase no God has provided a means of salvation, redemption for man. And this is what he revealed through his son Jesus Christ. Hallelujah. Enti onyankopon adwemu pa odi hinta abodie eni asumutufo ni nyina anu eye Jesus kwanya ofa so o jinipa efa Kristo so. Hallelujah. Now let's come back to Ephesians. Now, Ephesians 1:4. Let's go to 4. I will pick it and explain it to you. Ephesians 1:4. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Hallelujah. Enti ansa na nyankopon obo wiase nyina no osoro ni asase nyina no na onu wahihye se ne pa obo no se onu nyame ni saso no ni etipiara no obema nipa abeye konkron aboni biara eni ni hu. That is the purpose of God. It was in God's mind before creating the world and before creating human beings. Hallelujah. That's why he says that let us create human beings or man in our image. So the image of God is holy and blameless. Entinia onu nyankopon ohihye no enya ne otanfo pese nipa oye but se ne onu nyankopon no wahihye se obema nipa ewie ewo onu nyame nemu na kwanya obefa so edi aya no die na otanfo na onim na obunsa na onim enti enade yi ebra onyankopon asemi eba usui mi shawo bose ni otanfo ni paponifo obi biara otanwo ufie busum ufie anyen ufie beye no omahihye ama wo ni nyina no wodie ma wani enta onyankopon so koso na so onyankopon koso na bompaye na onim se ni omu eye wiye no. No, the Bible says that everything shall work for good for those that God love and has called them. Enti onyankopon afrewo enti nsofia wo femu ohawo a wo fremu obra wo femu yare a wo femu nyina no nyankopon pese onfa sanyama nyina so na omawo awieye pa nipa bu emfa wo nyahwi. They don't come to you as among people, but God has already predestined. Wahihye that say wawieye nu ebeye konkron wawieye nu watafo nyina bese omutiase a omuni asemboni biara ombeka afa ho because onyankopon edi bribi eba be pipa weni gwasem nyina egu onyankopon onhira wo se uti sa asem yi. Now let's go to verse 5. He predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Wow. Eyenyama bienu onyankopon ewo botai mienu bi eda nadwin echi ansa na obo wu nipa. Nyankopon wo ebeye papa ema wo.
onyankopɔn wɔ eweye papa ma wo enti ɛma wapɛmu bu nyama wo femu nyama nipa ɛyɛ wo asɛm a yɛde to so no nyinaa no do not be afraid ɛnɛ woni adwuma woni kyɛsɛ wonya nware ana woni sika a wodi bɛ ware ɛnyɛ ɔno o nyankopɔn wɔ adwin papa bi ɛma wo your end shall be glorious. Hallelujah. Enti ɛyɛ nyama mienu sɛ asɛm biara a ɔtamfo adi ato yɛn so ɛfin biara a ɔde atare yɛn ho no onyankopɔn ayɛ nhyehyɛ bi adi ɛto hɔ but ɔde ahinta ɔtamfo no na sa onyankopɔn nhyehyɛ no ɔba bɛpipa wo bɔne nyinaa afiri hɔ ɔba bɛyi asɛm biara yɛde ato wo so he will count you not guilty. He says in his sight, not in the sight of your enemy, not in you yourself, not in your sight, but in his sight you will be holy and you will be blameless. He is the one who judges. Praise God. Now point number 2, after cleaning you, after washing you clean, making you blameless, he will take you to be his own son, not his creation, not like Adam, but God wants you to end up being his son. And if you are the son of God, then everything belongs to you, because the son shall inherit the inheritance of the father. Praise God. Hallelujah. So how is God going to do all these things? Let's move on to verse 6. Verse 6. Hallelujah. Verse 6. Now let's to the praise of his glorious grace which he has freely given us in the one he loves. 7. Now in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace. Where sa grace here and any grace, we are talking about God's grace. Adia emfata, adia you don't qualify, and sasa yemfa mau na ye dia chawu kwa. Hallelujah. Eya chedie. Amen. Enti ya bunya kopomra ena otamfo sa ekaye ena oyeye nkoa ena odi she boni eni owuo tumi ase. Enti adia nipa soro e wasase so ni owu. Hallelujah. Owu pape na nipa ayemre na nipa agugo na nipa chese ne nida soro nyina aye den asa. But as a child of God, if God does not die or God can never die, death will never be your end. Hallelujah. Nia oshishe ni say enam Yesu Kristo moja na ohwegu ewo Calvary no onyankopon fa saa moja no na ode dware saa boni na Adam eni awa omuye ye na etare ye ho no onyankopon de Yesu moja na epipa saa boni ni nyina enti yebeye ti say Adam ni Eva ebra omuye boni holy and blameless before God. So Yesu moja na ohwe egu ye no enu na onyankopon ebra omu bu Yesu. Oh Jesus. Ebra omu hwe no ni nyina. Ebra omu bubo ni dadoa ni nyina. Ebra omu di chawo no ehye no a omu bubo ni ti a moja no ehwe gu no a nyakopon ba yen saka no na omu chocho no na omu yiya na omu bubu no. Hallelujah. Na moja na ehwe gu no sana sa moja no eno na onyankopon odi pipa ye boni me bom paye ma wo se asem biara ye di ato so no mi biara ye di ato so to mi biara etiti wo a hawo ewo boni bia wojanum eye no enne Yesu moja on kasama wo, because the blood of Jesus is still alive and is still speaking on your behalf. Enti ni nyankopon ye enu se onu ye say nipa ya boni na etiti ye ne nyankopon tem ya boni nti onu nyankopon ontumi ben ye onu nyankopon ontumi ahwi emaye enti se oye boni no firi ho a onu betumi aben ye na kwan ya ofa so a odi ya boni ni nyina ache ye abwa kukuru ya boni nyina. Now when the Bible talk about redemption,
redemption, that is ɔgyeɛ no a ɔreka no asɛm no. Redemption ye bibia wodi wo fa wodi bibi ɛhyɛ anan mu. Ɔmfa yɛ nkwa, but ɔtua ho ka. To redeem is to pay and take. Hallelujah. Enti ɔde Yesu mogya na atua yɛ ho ka. Hallelujah. Na saa mogya no ɔde tua yɛ ho ka na ɔgye yɛ no, ɔde saa mogya na adware yɛn. Ɛhuhuru yɛ bɔne a ayɛ fintidua ɛwɔ yɛn ɛne yɛn Nyankopɔn ntɛm no. Enti Onyankopɔn paya ɔma sɛ yɛn bu Yesu na yɛn bɔ n'aba na yɛn wɔ nsɛm dadoa ɛne ne mfem pia no mogya no nyinaa no na saa bere no Nyankopɔn ɔde tua yɛn ho ka. Hallelujah. Hallelujah. It is a mystery, and it's a hidden secret that the devil and his cohorts were not able to apprehend. Enti Nyankopɔn ɛde Yesu mogya ɛyɛ nneɛma mmienu ɛma yɛn. Ɔde ne mogya no ɛpepa yɛ bɔne nyinaa, ɛna ɔde mogya no atua yɛ ho ka. Na ɛnam mogya na ɔde pepa yɛ bɔne nti sesei yaba bɛyɛ Nyankopɔn mma. Wakye yɛn, ɔtamfo daadaa yɛn, ɛna ɔtwe yɛn afiri Nyame ho. Hallelujah. Ɔde bɔne ɛtare yɛn ho, enti yɛntumi ntena Nyame anim, enti Nyame ɔpamo yɛn. Na sesei no ɔnam Yesu mogya no so no wasa twe yɛn ɛba aba ne nkyɛn bio. So we are not creation or created anymore, but we have been born through the blood of Jesus. Hallelujah. Near etosu miɛnsa no. Now let's go to verse 19. Ephesians 1 verse 19 to 22. Verse 19 to 22. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Now, when you know ahintasema Paul edanedi echire Efeso asafunu or see I pray God. Hallelujah. In patrol yen starting from 18 no. Yen starting from 18 no. It says, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints. Na eyem paibo a Paul obo ma yen say Nyankopon ombue yakoma ene no na yen hu Onyankopon adom akyede a odi ama yen ewo ofre na wa frɛ yen ewo Kristo mu no akyede bi wo mu. Hallelujah. And his incomparable great power for us who believe. That power is like the working of his mighty strength. Now let's go to 20. Let's go to 20. Which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. 21. For above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in this present age, but also in the one to come. Let me explain something to you. The importance or the significance of the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. It is for us, praise God, that God through the resurrection of Christ is bringing every power, because the devil's strongest power is death. And when he brings death to you, he shatters your dream in everything. But if somebody is able to overcome death, then he has been able to overcome the strongest power of the devil. Hallelujah. So this is what God did. If the devil or Satan knew that by killing Jesus Christ we shall be set free, he would have allowed Christ to remain a soul on this earth. And that's why the Bible says it's a mysterious plan. It's a secret plan that was hidden from all creation. And now omu nim, and omu eprano, ebruno,
ɛpɔ no asɛndua mu no yes na Nyankopɔn ɛde Yesu ne mogya na hwɛ gu yɛ ne nyinaa ɛtua yɛ ho ka ɔmo yɛ wie yɛ no so na ɔmo kun no ɔwu yɛ no ɛndɛ yɛ wie no mo fi sɛ ɔmo de nipa nyinaa wie yɛ no Onyankopɔn dɔba koro no so sesia no ɔtamfo de na hyɛ ne motuo mu enti God has become childless. That was their thinking. Hallelujah. But before they realized, there was a voice. There was a voice in the grave. Na enina e kasa no. Omo hu said, just say moja bi e kasa. Na sa moja no ehuti. Moja no aye konkron. Omo twa ntro editu no so. But when he entered, the devil and the power of death, they saw that the blood is so holy to be touched and to be kidnapped and to be hidden. Hallelujah. So they couldn't touch him. And by the power of God, Christ came back to life. And before coming, he defeated the devil and took the keys of Hades, took the keys of hell, took the keys of the dead from him. And he released all the people that he has kidnapped right from the time of Adam. The righteous people calling about David, Abraham, and the rest. Jesus, by then, because when you die in your sin, you can never go near God. Hallelujah. Eda onyankopon asi. Se sa ahinta nhihye a odi ahinta a abode eni emu esumutumfo ni nyina no enam Yesu Kristo so no wada na di na eyemfa so sa onyankopon adwempo no se opese me ene wo ni nyina no daachi yebepie ewo nanim a fobu biara enni ye ho na sa kwan no ene na me bebo hu debro edi akere wo. Without Jesus Christ, you are still a sinner. Without Jesus Christ, you are still that man that was sacked from the presence of God. And without the presence of God, you can never exist. Enti nyameka cha unu se onyankopon ahintasem a oda na di a enede edi enidaso aba amanipa nyina no eye Jesus. And na ubeti Yesu edi na ubefa no se wukra aginkwa a yesi ni mogya no eti ase. Na sa mogya no boni biara ewo hu efum biara waye asem biara yedi ato uso no sa Yesu mogya no owo tumi se obeti wo hu mensuru jidi ji nadi asem na yedi ema wo no ji nadi na ugia ubenya nkwa na sa nkwa no ewo hoda eso ntwa de bi abrata na Yesu soro na osori ye no onyankopon apagya no na odi osoro eni asase ase tumi nyina edi amanu enti se wo Yesu mu a na chese tumi biara ni ho a ebetumi aka wo ahye. Jesus Christ is the ultimate power. Jesus Christ is the supreme power. So if Jesus is on your side, there's no power that can defeat you. That's why he says that in him we are more than conquerors. Enti enedi ufa Kristo se ukra aginkwa ende onyankopon adwempo na owo ema nipa nyina ansa na obo nipa no ebeye wuchefa. Onyankopon onhyira wo na se enedi ne makai na se ubeji atomu a ende siutiasi na me no ebo mpaye. Siutiasi na me no ebo mpaye. Se upese wontumi nkyira onyankopon anim na fobu biara eni wo hu na boni biara eni wo hu a ende fa Kristo na ne mogya no bedi sadwuma no ama wo. Na se wo hye owuo eni boni tumi ase a tumi bi wo ho a owedi owuo eni boni sukunim na sa tumi no enam Kristo so no ya de bema wo. Ka se Awurade mi da wase se ne de wudi wasem yi abrami mi da wase se
wadwe mu po a Awurade wodi ehinta abode nyina no ɛna udoba Kristo so no wada ne edi Yesu ni wo ene ni sɔbre no edi ɔgye ene anidaso aba ama nipa nyina ɛna humimɔbɔ na famibɔ ni nyina kyɛ mi ɛna Awurade memfa Kristo sɛ me kra agye nkwa ene me Awurade fa ne mogya no huru mi bɔ ni nyina na ɛna de yi ma hu konkon ɛbɛtena me mu na ma me nkwa foforo na me ntena w'anim de nyina udoba Yesu Kristo din mu ɛna ma bɔ mpaeɛ amen sɛ wobɔ sa mpaeɛ a wabɛyɛ abɔde foforo na fiti ɛna de yi koi wabɛyɛ Onyankopɔn ba obi biara ntumi mfa bɔni ɛntare wo wabɛyɛ nyame ba tena ne mu na nyini wɔ ne mu na nya da nkwa udoba Yesu Kristo din mu na ma bɔ mpaeɛ ma wo amen. Yes Lord yɛda wase onyame hu konkron afi yɛde adwumadi no ɛba awieyɛ nti beebi biara a wowɔ biara no ɛyɛ yɛn 12 Apostles Church of Ghana Accra District yɛna yɛde Onyankopɔn nkwagye asɛm yi abrɛ wo sɛ Onyankopɔn dɔ na ɔmpɛ sɛ wobɛtena na wawu ɛwɔ wo bɔne mu na ɔpɛ sɛ wobɛyɛ nipa a wobɛtumi dina atena daa na wobɛyɛ Onyankopɔn ba Onyankopɔn japadeɛ nyinaa no ɛyɛ wo dia nyame ɔnhyira wo na yɛwɔ announcement kitwa bi a yɛde ɛma ne yɛka ne sɛ sɛsɛi ne abɛyi a ɛyɛ yare yi a yɛde ɔhyɛ ne hyehyɛ bebree ɛto sɔrɔsɔrɔ so a kwan bɛfa so yɛde bɛyɛ asɔre no yɛntumi anhyia na yɛnim sɛ emre papa bɛba na bɛtumi ahyia biom nti kɔpem sɛ saa emre bɛba no yɛnam social media yi so na yɛde Onyankopɔn asɛm ɛbrɛ wo yɛde asɔre mu hyehyɛ nyinaa nso bɛfa saa akwagya yi so na ama unsa aka ene announcement biara yɛwɔ ene hyehyɛ biara yɛwɔ ene directive biara yɛwɔ biara no yɛde bɛfa either Facebook or YouTube yi so na yɛde amaye na yɛba live every Sunday kweside biara fiti anopa 10 o'clock to 11:20 or 11:30 you can fellowship with us around that time na se yɛyɛ ne nyinaa nso wie a obiara yɛbɛsrɛ sɛ wo hyehyɛ a woyɛ ɛbrɛ a saa yare mba yɛ no kɔso ɛna yɛ ɛwɔ wo assembly mu wonim nipa a ɔgyina wo assembly wo pastor a ɔgyina ho fa wo offertory ɛne wo tithe ɛne wo welfare ɛne wo dues nyinaa every kwesi da bia no bɛtumi di sɛ assembly no ayɛ mobile money link a bɛtumi edi afa so ana bɛtumi akɔsra assembly no na wode akɔma ɔsɔfo no Onyankopɔn ɔnhyira wo yɛbɛsrɛ nso na ɛyɛ a sɛ bibi na sɛ wonti ase nso a yɛde yɛ nɔma no ɛbɛtu ɛyi ase na wafrɛ na ɛyɛ a sɛ nkyerɛkyerɛmu bi nso na wohwehwɛ a na yɛde ama wo yɛbɛsrɛ sɛ emre a yɛwɔ mu yi ɛnyɛ emre pa na ɛyɛ emre bɔne na yɛnyɛ asotie ɛma yɛ mpanyinfoɔ ɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɔmodi ama yɛn yɛsi wo pie a wobɛkɔ abonten a mefiri apa a medeɛ na mekura yi na nose mask no na wode ahyɛ na sɛ wo nsa ka biribi a na woayusu sanitizer kakra na sɛ wokɔduru baabi na sɛ nsuo ani samina wɔ hɔ a na woahuhuru wo nsa menkyia memfam obi observe the social distancing na baabi a nipa abɔdɔmpi wɔ hɔ no menkɔ hɔ bi at least save yourself when you are alive you can save others na yɛntu yɛ ho fo na yɛntwɛn onyame anim ɛwɔ mpaebɔ mu na yɛnim sɛ emre yi deɛ ɛbɛtwa mu akɔ and we shall come back to normal times Onyankopɔn ɔnhyira wo na ɔmpagya wo n'anim ɛnhyira wɔ wo so na ɔmfa ne taban no ɛnkata wo so ɔnhyɛ ɔsoro abɔfo na ɔmo ngye wo tata ɛwɔ emre bɔne yi mu na emre pa no ba a ɛnyina yɛde anuonyam ɛne aseda bɛma no onyame ɔnhyira wo yɛbɛsan ahyia bi wɔ Yesu Kristo din mu amen.
Awurade Enyankopɔn yɛda wo ase. Ɛnɛ da nso wayɛ yɛ adom na wodi w'asɛm yi abrɛ yɛn. Ade nyinaa bɛba, ade nyinaa bɛkɔ, na w'asɛm no deɛ ɛwɔ hɔ daa. Nti asɛm yi a abɛ yi ma ɛntena yɛn mu, ma ɛnyɛ kanea, ma ɛnyɛ dɛro na ɛmbɔ ɛwɔ yɛn akoma mu. Kɔpem sɛ Awurade ɛba abɛyɛ papa wo nhyehyɛ yɛ a wahyehyɛ ama yɛn no. Until we have come to that expected end according to your divine plan, Father, keep us and protect us and take hold of our lives. We commit our souls into your hands. We commit the assembly of God into your hands, the family of the Most High through Jesus Christ. We are covering them with the blood of Jesus. We are covering them with the blood of Jesus, as you did for the Israelites in the land of Egypt, as you mark their doorposts with the blood of the Lamb, that the angel of death bypassed them. Today, it is not the blood of a sheep or a goat, but it's the blood of Jesus Christ. Mark us, O God, with the blood, so that this disastrous and deadly disease will never even come near us. Keep us safe till this wind pass over, and we know we shall come to your presence and bring you your glory and bring you your praise. We commit our nation Ghana into your hands. We commit the president and all the people that is working with, in order to, Father, bring peace and stability into this nation. Use them, O Lord, to bless your people for the sake of the church. Save Ghana and protect Ghana so that your church can triumph. In the name of Jesus Christ, we pray. Be with us now and forevermore. And may your goodness and your mercy follow us all the days of our lives, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen.